Hello students, in Ninth Standard Chemistry we have been discussing the lesson number 2. So in the previous sessions we have seen the various atomic models proposed by different scientists. John Dalton told that atoms are considered to be an indivisible particle. Then J.J. Thomson told that atom is like a fruit, that is either a guava fruit or it is like a watermelon fruit. That is J.J. Thomson's model. Then Rutherford proposed another model. Then Niels Bohr also proposed another model. So these were the various atomic models we have seen so far, that we have seen in the previous videos. And hereafter we are going to see how to represent an atom, atomic mass, molecular mass and electronic configuration. So that we will discuss in the upcoming videos. Okay. Now let us enter into the video, that is atomic number and mass number. Okay, so for every element, dear students, till date we have 118 elements, and for every element we have unique atomic number and unique mass number. அதாவது இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அட்டாமிக் நம்பர் இருக்குது, அதே மாதிரி மாஸ் நம்பரும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது, அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஓகேவா? ஓகே, அட்டாமிக் அண்ட் மாஸ் நம்பர்ஸ். Let us take the simple element, that is hydrogen. Dear students, hydrogen is the first element of the periodic table. It has only one proton in its nucleus. I think you may have a deep idea about the structure of atom. Let me tell you one more time. All the atoms has a nucleus. So nucleus contains two different things. Those are protons and neutrons. Okay, nucleus constitute the center part of an atom. It contains two subatomic particles. One is proton and the one more is neutron. Then it has one more particle. An atom has one more particle, that is electron, and the electrons will be revolving around the nucleus in a certain paths. Okay, so this is the structure of atom. Every atom contains a nucleus. Nucleus contains two things, proton and neutron, whereas electrons will be revolving. அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும். சுற்றி வர்ற பிளேஸுக்கு பேர் ஆர்பிட் அப்படின்னு பேர், அந்த வட்டப்பாதைக்கு பேர் ஆர்பிட். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் will be revolving around the nucleus in a specified path, and those paths are called as orbits. ஓகேவா? So this is the structure of atom. Okay, so every atom has a distinct number of protons, neutrons and electrons. If we take hydrogen atom, that is the first element of the periodic table, it has only one proton. If we take helium atom, that is the second element of the periodic table, it has two protons in its nucleus. Likewise, all the atoms, every atom has a number of protons. If we take gold atoms, it has 79 protons. If we take copper atom, it has 29 protons, and so on. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா அது என்ன எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் டிசைட்ஸ் விச் எலமெண்ட் இட் இஸ். ஸோ ஷுவர்லி வி மஸ்ட் நோ த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் அன் எலிமெண்ட். ஒரு எலிமெண்ட்டில் உள்ள எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? Okay, and this is called scientifically by a term called atomic number. அப்போ atomic number அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்டில் எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் அட்டாமிக் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்னால் புதுசாக ஒரு நம்பர் கிடையாது. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. ஒரு எலிமெண்ட்டில் எத்தனை ப்ரோட்டான், ஒரு ஆட்டமில் எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குதோ that proton number is equal to its atomic number. ஓகேவா? So this is very important to know that the atomic number is given the symbol Z. ஓகேவா? ஸோ atomic number is equal to what? Number of protons. இதை மறக்கவே கூடாது, லைஃப் லாங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று. ஒரு ஆட்டத்தில் atomic number is equal to what? Number of protons present in that atom, and it is designated by the symbol Z. atomic numberனா என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம்? Z அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இஸ் தேர் எனி டவுட் இன் திஸ் பார்ட்?
I think there will be no doubt for you. Atomic number na enna? The number of protons present in an atom is called as atomic number. It can also be called as proton number and it is denoted by the symbol Z. Okay va? Okay. Then let us see what can be called as mass number. Okay, so before that there is a nice picture given for you. Atomic number of an atom is equal to number of protons and number of electrons. So அப்படி இருக்கிறதுனால தான் ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 2. அந்த அட்டாமிக் நம்பர் வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஹீலியம் ஆட்டத்தில் இட் ஹாஸ் 2 protons and 2 electrons. So atomic number வச்சு என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? Atomic number is equal to number of protons and number of electrons. Dear students, the charge of proton is positive. Likewise, the charge of electron is negative. அப்போ ஹீலியமில் 2 positive இருக்குது, 2 negative இருக்குது. So they will be neutralized each other and hence the atom as a whole is electrically neutral. நம்ம எந்த ஆட்டம் எடுத்துட்டாலும் அதில் உள்ள number of protonsம் number of electronsம் சேமாக இருக்கிறதுனால every atoms are said to be electrically neutral. எல்லா ஆட்டம்ஸுமே they won't possess any charge. They are neutral in nature. So என்ன சொல்லலாம்? Atomic number is equal to number of protons or number of positive charges and also it's equal to number of electrons of an atom. Okay va? Okay, let us see what is called as mass number. Dear students, before entering this concept we must know about the subatomic particles. The atoms contain 3 subatomic particles. What are they? Protons, electrons and neutrons. Okay va? Okay, so out of these three things, neutron has only electrons are very small, so their mass is negligible. The மூணு proton, electron, neutron மூணையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து ஒரு பொருட்டாவே எடுக்க மாட்டோம். We have to think only about the mass of protons and mass of neutrons. ஓகேவா? அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ தான் மாஸ் நம்பர். ஓகேவா? So that is explained in this session. Protons alone do not make up all the mass of atom. The neutrons in the nucleus also contribute the total mass. இப்போ nucleus எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா nucleus contain 2 subatomic particles out of 3. 3 subatomic particlesல 2 எங்க தான் இருக்குது? நியூக்ளியஸ்ல தான் இருக்குது. ஒரு subatomic particle, அதாவது electron alone, it's revolving around the nucleus. So ஏற்கனவே பார்த்தோம் electron is too small, its mass is very very small, so it can be neglected. So we have to think of only the mass of proton and neutron. So mass of proton and mass of neutron contribute the mass number of the element or mass of the element. Okay, so it's given here. The mass of the electron can be regarded as so small that it can be ignored. So it can be neglected. Okay, as a proton and a neutron have the same mass, the mass of a particular atom depends on the total number of protons and neutron present. So ஒரு எலிமெண்ட்டுடைய மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கிற புரோட்டானுடைய மாஸ் ப்ளஸ் அதில் இருக்கிற நியூட்ரானுடைய மாஸ். ஓகேவா? ஸோ மாஸ் நம்பர்னா என்ன? this number is called as mass number or nucleon number. ஏன் நியூக்ளியான் நம்பர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற 2 திங்ஸ், அதாவது புரோட்டானும் நியூட்ரானும். ஸோ these two are present only in the nucleus. So mass number can also be called as nucleon number. We have seen that atomic number can also be called as proton number. Likewise, mass number can also be called as nucleon number. And here it is given the symbol A. Atomic number had the symbol Z, whereas mass number can be given the symbol A. So mass number na enna? It is defined as the sum of the masses of proton and the masses of neutron present in an atom. It can be denoted by the symbol A. It can also be called as nucleon number. Okay va? Okay. And mass number is equal to number of protons and number of neutrons. So that I have already told you. Okay va? Dear students, if I give you a particular element, நான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை கொடுத்து அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் யூ நோ த அட்டாமிக் அண்ட் மாஸ் நம்பர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். லெட் அஸ் டேக் நைட்ரஜன் ஆட்டம் N. Its atomic number is 7 and its mass number is 14. நைட்ரஜனுடைய atomic number 7, அதனுடைய mass number வந்து 14.
I have already told you atomic number is equal to number of protons and number of electrons. So in the nitrogen la protons உடைய எண்ணிக்கை number of protons is equal to 7. Likewise number of electrons is equal to 7. Neutrons வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா mass number minus atomic number. In this case the mass number is 14, so 14 minus 7, that is equal to 7. So here it has how many neutrons? 7 neutrons. So about this we will see in detail later. இத நம்ம டீடைலா பின்னாடி பாப்போம். ஓகேவா? அப்ப என்ன பார்த்திருக்கோம்? Atomic number na enna, mass number na enna. What is atomic number? The number of protons present in an atom is called as atomic number. It can also be called as proton number. It is denoted by the symbol Z. Then mass number na enna, the masses of protons and neutrons. Electron uடைய mass ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்குறதனால it is neglected, so we have to think of only about the masses of protons and neutrons. So the sum of the masses of protons and neutron is called as mass number. It can also be called as nucleon number and it is denoted by the symbol A. ஓகேவா? ஸோ இதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் அண்ட் மாஸ் நம்பர்ஸ் ஃபார் an எலிமெண்ட். ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு எந்த பிளேஸில் மாஸ் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், எந்த பிளேஸில் அட்டாமிக் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் given under the topic representation of atomic and mass numbers for an element. ஓகேவா? Dear students, pay attention and learn because it's very very important. பாருங்க, அட்டாமிக் நம்பர், ஒரு எலிமெண்ட் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ட். If you have a computer knowledge, in computer while typing in the MS Word, we might have seen these terms subscript and superscript. Subscriptனா என்ன? இப்போ இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா கீழே எழுதுனீங்கன்னா அது சப்ஸ்கிரிப்ட். சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்னா மேலே எழுதுறது ஸ்கொயர் கியூப் எல்லாமே சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் அன் எலிமெண்ட் த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் டு பி ரிட்டன் ஆஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட். அட்டாமிக் நம்பர் எப்போவுமே எங்கே தான் இருக்கணும்? கீழே தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் எப்போவுமே மேலே தான் இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த பொசிஷன்ஸ் அசைன்ட் ஃபார் த அட்டாமிக் number and mass number of an element. ஒரு எலிமெண்ட் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் எப்படி இருக்கும்? சப்ஸ்கிரிப்டா, அதாவது கீழே பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு எலிமெண்ட் உடைய மாஸ் நம்பர் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட், அதாவது அந்த எலிமெண்ட் உடைய டாப்ல வந்து we have to write. So this is the representation of atomic and mass numbers for an element. ஓகேவா? So this is a common term showing the representation of atomic numbers and atomic number and atomic mass of an element. Atomic mass நாலும் mass number நாலும் same தான். ஓகேவா? atomic number வேற, atomic massம் mass numberம் same. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஹியர் எக்ஸ் இஸ் த ஜென்ரல் எலிமெண்ட். இட் கேன் பி ஹைட்ரஜன், இட் கேன் பி ஹீலியம், இட் கேன் பி லித்தியம் அண்ட் ஸோ ஆன். வி ஹேவ் plenty of elements, so x can be replaced by any element. Then here what is Z? Z is the atomic number. What is A? A is the mass number. ஏன் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா for an element the atomic number should be written as subscript whereas mass number should be written as superscript. So don't forget this. ஒரு எலிமெண்ட் உனக்கு கொடுத்து இப்போ பாருங்க, நான் கார்பன் கொடுக்குறேன் C612. ஸோ ஹியர் விச் இஸ் த அட்டாமிக் நம்பர்? 6 இஸ் த அட்டாமிக் நம்பர். கீழே இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர், மேலே இருக்கிறது மாஸ் நம்பர். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் ஆல்வேஸ் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் as subscript whereas mass number should be represented as superscript. ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் அண்ட் மாஸ் நம்பர்ஸ் ஃபார் an element. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் திஸ் கான்செப்ட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டுடைய நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சொன்னீங்கதானே உங்களுக்கு. இப்போ நைட்ரஜனை வச்சு நம்ம பார்த்தோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் பார்க்கலாம். ஆக்சிஜன், இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 8, மாஸ் நம்பர் இஸ் 16. இங்கே எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும்? 8 ப்ரோட்டான்ஸ். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு atomic number. Here atomic number is 8, so it has 8 protons and number of protons will be equal to number of electrons, so it will possess 8 electrons. 8 protons, 8 electrons. Then a neutron, how we can find this? We have to subtract 16 minus 8, அதாவது மாஸ் நம்பரில் இருந்து அட்டாமிக் நம்பரை கழிக்கணும். இங்கே மாஸ் நம்பர் 16 and atomic number 8, so 16 minus 8 that is equal to 8. So here the number of neutron is
8. ஸோ மறக்காதீங்க, புரோட்டான் வேணும் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர், எலக்ட்ரான் வேணும்னா அட்டாமிக் நம்பர், நியூட்ரான் எழுதணும் அப்படின்னா மாஸ் நம்பரில் இருந்து அட்டாமிக் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி we can easily find out. ஓகேவா? ஸோ that is given here, the difference between the mass number of an element and its atomic number gives the number of neutrons present in an atom. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க அழகா, number of neutrons that is equal to mass number minus atomic number. number of neutrons வேணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? mass number minus atomic number அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we can easily find out the number of neutrons of an element. ஓகேவா? ஓகேமா. ஸோ இதோட atomic number and mass number அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓவர். தென் the next topic we are going to see is electronic configuration. என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா electronic configuration. Dear students, one more time I like to tell you about the structure of atom. How we have studied the structure of atom. At the center of every atom, what will be there? There will be a nucleus. Nucleus will contain two subatomic particles. Those two particles are protons and neutrons, whereas the nucleus will be surrounded by number of electrons, and the electrons will be revolving around the nucleus. So that is the structure of atom. And this term electronic configuration இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் they will have a particular number of electrons. இப்போ ஹைட்ரஜனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான், ஹீலியம் பார்த்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான், நைட்ரஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 7, so it will possess 7 electrons. அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் its atomic number is 15, so it will have 15 electrons. Likewise, each and every element possesses a different number of electrons. So அந்த electrons வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we have number of orbits, k shell, l shell, m shell and n shell. இது பாருங்க, this is nucleus. The first shell is called as k shell, second shell is called as l shell, third shell is called as m shell, and fourth shell is called as n shell, and so on. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஷெல் இருக்குது. ஸோ இந்த ஷெல்லில் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ், ஷெல்லுன்னு இந்த வட்டப்பாதைக்கு பேர் தான் ஷெல்லு, இந்த வட்டப்பாதைக்கு பேர் தான் ஷெல்லு, அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆர்பிட். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ஷெல்லுலையும் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது. ஸோ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் வேரியஸ் ஷெல்ஸ் ஆர் வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த 10மே ஒரே ஷெல்லில் இருக்க போகிறது கிடையாது. இந்த ஷெல்லில் குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், இந்த ஷெல்லில் குறிப்பிட்டது இருக்கும், மிச்சம் உள்ளது அடுத்த ஷெல்லுக்கு போகும். ஸோ that distribution of electrons among the various orbits of an atom is termed as electronic configuration. புரியுதாமா? ஓகே. ஸோ இப்போ பாருங்க, this is the definition for electronic configuration. What is electronic configuration? Means the distribution of electrons in different shells of an atom is called as electronic configuration. ஒரு ஆட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேவா? The distribution of electrons in different shells is called as electronic configuration. And this distribution is governed by a set of rules. இந்த எப்படி எலக்ட்ரான்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத 2 சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா போர் அண்ட் பரி அப்படிங்கிற 2 சயின்டிஸ்ட் வந்து அதுக்கான ரூலை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ that we are going to see now. ஓகேவா? ரூல் 1. Okay, it's very important. It has a formula that is 2n square. Dear students, it is 2n square. இந்த n அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஷெல் நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னா n has to be replaced by 1. செகண்ட் ஷெல் அப்படின்னா n has to be replaced by 2. if it is third shell, n has to be replaced by 3. ஓகேவா? ஏன் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is equal to 2n square. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸ் அடுத்தால ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இருக்குது. Next to nucleus, what is present? First shell is present. So here the n value should be taken as 1. So எப்படி எழுதலாம்? 2 into 1 square. So 1 square na 1. So 2 into 1 means 2. அப்போ first shell maximum 2 electrons தான் இருக்க முடியும்.
மினிமம் 1 இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும். இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போடணும், மிச்ச எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகணும், செகண்ட் ஷெல்லுக்கு வந்து போகணும். ஸோ இதேமாதிரி நம்ம செகண்ட் ஷெல்லுக்கு எத்தனை மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்கிறத படிக்கணும், தேர்ட் ஷெல்லுக்கு படிக்கணும், ஃபோர்த் ஷெல்லுக்கு படிக்கணும். ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்கும் we have to study the maximum number of electrons for every shell that can be calculated by using the formula 2n square. n is the shell number. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம n-க்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம், ஃபார் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் it can possess only 2 electrons. If it is second shell எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி போடலாம், 2 into 2 square. So 2 square na 4 2s are 8. So in second shell the maximum number of electrons will be 8. If it is third shell means 2 into 3 square. So 3 square means 9. 2 into 9, 18. So in third shell maximum 18 electrons can be present. அதே மாதிரி fourth shell எப்படின்னா 2 into 4 square. So 4 square na 16. 16 into 2, 32. ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்க முடியும், செகண்ட் ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் 8. அப்போ மினிமம் 1 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம், 7 இருக்கலாம், 8 இருக்கலாம். பட் 9 எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்க முடியாது, செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்க முடியாது. தேர்ட் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா 18 வரைக்கும் இருக்கலாம், 18க்கு மேலே இருக்க முடியாது. ஓகேவா. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் த ஃபார்முலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். இட் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் வேரியஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ in the first shell maximum it can have only 2 electrons. In the second shell it can have only 8 electrons. In the third shell it can have 18 electrons, whereas in the fourth shell it can have 32 electrons. Okay vama. Okay, so this is rule number 1. The maximum number of electrons for every shell can be calculated using the formula 2n square. It is given in a very nice table in your textbook. Okay va. Okay ma. Then rule 2. The shells are filled in the stepwise manner. இது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணாமல் டேரெக்டாக செகண்ட் ஷெல்லுக்கு போக முடியாது. ஓகேவா. இப்போ 5 எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் நீ 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் செகண்ட் ஷெல்லுக்கு போகணும். ஸோ த எலக்ட்ரான்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஃபில்டு ஒன்லி இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜீஸ். ஓகேவா. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரூல் நம்பர் 2. The shells are filled in a stepwise manner in the increasing order of energy. அந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஓகேவா. தென் ரூல் நம்பர் 3. ரூல் நம்பர் 3 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the outermost shell of an atom cannot have more than 8 electrons. லாஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து நம்ம 8க்கு மேலே எலக்ட்ரான்ஸ் எழுத முடியாது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், தேர்ட் ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா 18 போடலாம். அந்த 18 இருந்தாலுமே அதை 18 போடக்கூடாது. we have to split and write. ஓகேவா. இப்போ கால்சியம் பார்த்தீங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. கால்சியம்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் 20. So it will have 20 electrons. In the first shell, that is in the K shell, 2 electrons. In the L shell, 8 electrons. 2 plus 8 எவ்வளாச்சு 10. Remaining we have 10 electrons. அந்த 10ஐயுமே கொண்டு இங்கே மூணாவது ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் 18 வரைக்கும் போடலாம். பட் அதுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லாக இருக்கிறதுனால 8க்கு மேலே போகக்கூடாது. ஸோ இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான்ஸில் 8 இங்கே போடுறோம், 2 அடுத்த ஷெல்லில் போடுறோம். ஸோ கடைசி ஷெல்லில் எப்போவுமே 8க்கு மேலே எலக்ட்ரான்ஸை போட முடியாது. தட் இஸ் ரூல் நம்பர் 3. Okay vama. So how many rules we have seen for writing electronic configuration? There are 3 rules we have seen. What is rule number 1? The maximum number of electrons that can be accommodated in a given shell can be calculated by using the formula 2n square. Here n is the shell number or orbit number. First shell means n value 1, second shell means n value 2, and so on. Okay. Then rule number 2. Rule number 2 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, when we fill the electrons, when we distribute electrons among various orbits, the electrons has to be filled in the increasing order. ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லை ஃபில் பண்ணிட்டு தான் செகண்ட் ஷெல்லுக்கு போகணும். ஓகேவா. தென் ரூல் நம்பர் 3. It says that the outermost shell of an atom cannot have more than 8 electrons. ஒரு outermost ஷெல்லில் வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேலே நம்ம போட முடியாது. Even if you have 10 electrons, we have to split and write. 8 2 split பண்ணி எழுதணும். So for that also we have an example.
Okay, my next concept we are going to discuss is geometric representation of atomic structure of elements. ஓகேவா, ஒரு எலிமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ ஃபார் திஸ் we need the basic things, that is the atomic number and mass number of an element. ஒரு எலிமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் நம்பரும் மாஸ் நம்பரும் தெரிஞ்சால் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ஹியர் there is an example given by using oxygen atom. Oxygen's symbol is O, its atomic number is 8, அதை கீழே போடணும். its mass number is 16, ஸோ அது மேலே போடணும். Okay, so mass number A 16, atomic number Z 8. Then number of neutrons எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? mass number minus atomic number. In this case the mass number is 16, so 16 minus 8, that is equal to 8. இங்க atomic number 8 அப்படிங்கிறதுனால number of protons வந்து 8, number of electrons also 8. Then neutrons we have found 16 minus 8, that is equal to 8. Okay, so it has 8 protons and 8 electrons. So what we are going to see is how we can write the electronic configuration. Okay, in oxygen it has how many electrons? 8 electrons. So first shell how many electrons it can have maximum? First shell maximum it can have only 2 electrons. So நம்மட்ட இருக்கிற 8 electronsல 2 electrons can sit in the first orbit. அப்போ remaining எவ்வளோ இருக்குது? 6 electrons. So those 6 electrons will be in the second orbit or second shell. Okay, so this is the way of writing the electronic configuration. Okay, so I think you all have nice understanding on these concepts what we have seen today. Okay, so go through and learn well. Thank you.